We'll start with the memorial service. Welcome po. Our office, the OPDR, has prepared for and facilitated countless online interviews, meetings, and parties since the inception of the pandemic last year. Needless to say, we are heartbroken but honored to facilitate a session to bid Dennis a final farewell. I am sure he is with us here right now. There are a number of you who would like to say a few things about Dennis. Is Judge Flor here? Judge Flor? Yes, hi. Judge Flor, if you can begin if you may start the eulogies, please. Thank you. I'm sorry, I cannot. Are you starting already? You can start. Can you hear me po, Judge Flor? Yes, I can hear you. Okay pa, you may start po. All right. Okay. I'm very Good morning sorry. po. Good morning, everyone. I'm very sorry. I'm late. I just finished my hearing. I wanted to go home because I don't like to cry here in the office. But anyway, okay. Good morning. It's really sad to think that we are gathered here today to pay tribute to Dennis. He's just so full of life, and well, we never expected this to happen. Anyway, we know Dennis to be very funny and very alascador. And even during his birthdays, he would even tell us if ever we forget his birthdays on December 30th. So if we forget to call him, when we forget to call him, he would always call us instead and tell him, oh, why are you not greeting me on my birthday? So it's really so funny. And today, I just like to focus on his being so selfless. I remember Dennis is always afraid of hospitals. In fact, during the time when I was in the JBC, when we would have our regular vaccinations, he would not join us, he would not attend. And then, but when my father got sick at the PGH, he went there with all the rest of my office mates, and it really shows his love for everyone. And anyway, when I got appointed here in Tayag, I never had a car because I don't really know how to drive. Dennis wanted to buy the car of Attorney Leia. But because Dennis knew that I wanted a car which is not really brand new because I didn't know how to drive then, I might just ruin it. Dennis had to forgo what he wanted, and he told me to just buy Attorney Leia's car. After that, he even drove the car home because he knew I couldn't even bring the car home. I didn't know how to drive. And when I came here to Cavite, he knew that I would be alone. So he told Reggie, if Reggie can join me, then it would be better for me also to be able to adjust. But Reggie doesn't have a house in Cavite. So what Dennis did, he said, why don't you just buy my brother's house, even if you're not yet going to pay for it? So that's how selfless Dennis is. He would really go beyond everything just to help. I also remember, so when I learned from Attorney Leia, sometime, I think that was August 19th, that Dennis got sick and he was already critical. I was really so sad about it. So I sent him Viber messages every day until August 22, when Attorney Leia told me that I could talk to him because he was holding his phone. I couldn't believe it. I called up his wife, Jane, and Jane told me, yes, Dennis can talk to you. So I did. So that was August 22. Dennis was okay. In fact, I don't know if you saw my picture with him, and he was okay. He had his signature smile. Although he couldn't talk, he even said, like, what is this, a Korean heart or love or something. So I never knew he was really in pain. I never knew that he was suffering because
when I talked to him, he was okay. So that's what I can really remember about Dennis. He's just too selfless that he didn't like anyone to get worried. So perhaps because of that, uh, and when Jean told me that the last time he talked to Dennis was, I don't know, was it dawn, the day before he died? And Dennis did not like probably see her worried. So Dennis just with a thumbs up sign or something. So Dennis was willing to sacrifice, keep it all to himself so that we will not get worried and we will still be happy. That he would just take in all his pain. So with all this selflessness, I would like to say thank you, Dennis. Thank you really for everything. You have been part of our lives. So sad to let you go. But perhaps you are in a better condition now that there is no pain. And you are now with God. I've said this also to Jane. When we were in the OPDR, when I was a part of the OPDR team, I was always telling everyone, once you're a member of the OPDR, you will always be a member forever. And this does not only refer to the employees themselves, but also the families. So Jane has always been a part of my family as my extended family. So with Dennis passing, I told Jane this. Dennis passing does not mean cutting the ties between us and Dennis family. We will just be here. You can call us anytime you need help. I would also like to say that Dennis loves his family so much. I remember when the first daughter, I forgot the name, was still small, Dennis used to make the quizzes through this computer just to teach his daughter. So for the children of Dennis, your father loves you very, very much. And to Jane, please be strong for the family. And to the JBC family, especially for Leia, thank you very much for really, really taking care of Dennis. And thank you very much also for this opportunity, for letting me share whatever I want to share to pay tribute to a dear, dear friend and colleague, Engineer Dennis Tayag. Thank you very much. Thank you, Judge Flor. Attorney Anne, can you say something about Dennis, please? You sent a request to unmute. Good morning, Your Honors, the honorable members of the Judicial and Bar Council, the JBC officers and personnel, Judge Flor, the family and friends of Dennis. As you all know, aside from being a computer whiz kid, Dennis was such a kind and nice office mate. He was enormously fun and delight to be with. His witty remarks would always spark laughter, tickling not only our bones but also pleasing our minds. He had been the life of JBC activities and parties and even our konting salo-salo, maski pandesal lang, masaya because of his hilarious presence. When I talked to him while he was in the hospital, however, he was in stark contrast to the Dennis I knew. Truly, this COVID disease is cruel. It took away the zeal and energy and eventually the life of Dennis.
it also prevented us from visiting him at the least. We could only try to comfort him, telling him and way that he managed to send to me at 1 a.m. one day was, "Hirap na ako huminga, ma'am." The Dennis that I knew would always have a comic punchline. At that time, he did not have one. The most that we could do then was to storm the heavens with prayers for his healing and fast recovery. So Jane and his family, our sincere condolences. May you derive consolation from the hope that Dennis is already in God's loving embrace, reaping the reward that he deserves. To Dennis, thank you for the good times and happy memories. I can imagine you replying by teasingly copying me, de nada. I still could remember you thanking me also when I transferred to another office because according to you, mababawasan na ang bashers mo. And I retorted that it would not prevent me from bashing you. We will sorely miss bashing you, Densyo, na minsan ikinatutuwa mo naman lalo na pag tinatawag kitang KSB, short for Kuya Super Pogi, kunwari Super Pogi. Hanggang ngayon, KSP ka pa rin, kakosa ni San Pedro. So farewell and rest in peace then, KSP Densyo. That's all. Michelle? Yes, thank you, Attorney Ann. Okay. Kuya Ronald. We sent a request to unmute, Kuya Ronald. Hello po. Thank you po. Lahat po mapigilan. Bro, salamat sa lahat din. Pagkakaibigan na nagsama natin. Pigilan ko man yung umiyak pero masakit. Buhat nung napunta ka sa GBC, unang araw pa lang ang gana ng loob. Ang gana ng loob ko sa napunta ka sa amin. Sa mga lakad natin. Sa mga lakad natin sa labas, sa loob. Dito sa opisina na tayo lang ang maingay, OPDR sa UAPS pag nag-asaran, magmula umaga hanggang sa uwian. Maraming salamat. Pag meron akong problema tungkol sa computer o kaya yung project ni Teya, ganun din ikaw. Pag mayroong mga project din ni Jasmine na tungkol sa mga scrap, ako rin ang tinatawag mo na magbuo tayo. Bro, naalala ko nung nag-out of town tayo. Yung huling out of town natin. Pumunta tayo ng Dumaguete. Na-relax tayo. Napapunta ng airport. Yung pala nasaraduhan na tayo ng counter. Hindi na tayo pinatuloy. Kahit anong pakiusap natin, hindi na tayo pinayagan. Tapos pumunta tayo sa may McDo. Nag-isip kung anong dapat natin gawin. Na parang kahiyan na natin na bumalik sa opisina dahil nga naiwan tayo ng aeroplano. So naghanap pa rin tayo ng paraan kung paano tayo makasunod kina Judge Pro sa kila Ma'am Sol. So nag-divert tayo ng Bacolod. Parang exciting. Hanggang sa yun yung hindi ko makakalimutan na biyahe natin. Kaya tinawag tayong Voltes 5.
si Reggie, si Sir Glenn, ako, ikaw siya si Sir Gian. Tapos, ang dami mo pang plano, Brad, na para sa mga kasama natin dito na for the boys. Lahat ng, lahat ng, pag nag-out of town tayo, wala kang, wala kang, wala kang wala kang may, lalo na pag yung mga bagay na palaro, ikaw lagi ang nangunguna sa amin. Ikaw yung facilitator lagi. Ngayon may balak ka pa sana pupunta tayo sa RRC. Yung pinuntahan natin na lahat ng games nandoon, activities. Hindi natuloy dahil sa pandemic. Tapos tuwang-tuwa ka pa noon, meron sanang JBC Sports Fest dahil marami na tayong maglalaro ng basketball. Tuwang-tuwa ka pa sa akin na pinakita mo sa amin yung lineup na ganito ang gagawin natin. Hindi rin natuloy kasi dahil din sa pandemic. So, ang laki mong kawalan sa JVC po. So, bagong lahat ay nakikiramay ako sa pusong pakikiramay. Sinananay, mga kapatid niya, pamangkin, lalong-lalo na si Jay, sa yung mga anak. Kaya nyo yan. Dahil hindi naman kwan si Dennis kasi magaan siyang kasama, mabait, hindi madamo. Nag-share pa ng kanya, kaalaman kung anong hindi mo kaya, sinishare niya. Ang mamimiss ko sa'yo bro, pag nag-out of town tayo, yung lagi mong request na iluluto ko. Wala na, wala na. Lagi kang, pag nagkikita tayo sa parking, pag uwian, sabi mo, ingat Brad, ingat sa biyahe. Yun lang po. Maraming salamat bro. Attorney Michelle, pwede ko pang basahin yung message din ni Kini. Ay, of course. Kuya, go. Ito po. Ito po yung message ni Kini. Nagtataka lang ako kung bakit Pogi, Machong Dennis tawag sa kanya. Ang taba naman. Kaya pala mataba ang taba naman. Kaya pala mataba ang puso. Maraming napapasaya, mahusay makisama, masayang kausap, laging nakatawa at masarap na kaibigan at masarap kumain. Salamat Poging Dings. Kamusta ka na lang? Kumusta na lang kay Philbert? Love you bro. Attorney Michelle, yun lang po. Paalam bro. Thank you po ma'am, Attorney Michelle. Thank you Kuya R. JB, can we play yung video ni Carlo please? Si Kuya Dennis kasi hindi naman sa pinaka-close pero lagi nang nakakausap tungkol sa games, tungkol sa about music, sa bass. Pares kami ng ginagamit na instrument kasi mahilig din siya sa bass. Tapos mahilig din siya sa games. Ganun. Tapos yun, sobrang galing ni Kuya Dennis makisama sa lahat. Siguro mabait siya sa lahat. Siguro nature niya na yun, pagiging mabait. Galing siya makisama. Yun, kahit di nga ako pogi, tinatawag niya akong pogi. Kaya, charot lang. Kaya, tapos yun, siyempre, ka-birthday pa kami. Pagka tuwing December, ganyan. Mabatian. Tuwing interview, sila yung mga kausap ko. Habang nag-aantay, matapos, simula, halian, hanggang uwian, sila Sir Dennis. Yan. Lagi namin pinag-uusapan tungkol sa music talaga. Mahilig din si Sir Dennis sa music. Kaya, tapos yun,
Siguro, music related. Naisip ko na lang din na gawan si Sir Dennis ng kanta. Kahit na hindi ako nagsusulat, marunong lang ako mag-gitara pero hindi ako nagsusulat. Nang sana marinig mo to, Kuya Dennis. Para sa ito, mahal na mahal ka namin. O, dali. Ano kanta natin? Anong meron? Wala. Anong gagawin kami? Kasi talunan kami kahapon. Wala kang Ito talunan? Oo. Thank you, Carlo. Sir Rani? Hi, yes, Attorney Michelle. To the family, my deepest condolences and my fervent prayers. Si Dennis po sa amin mula nung sumama siya sa JBC. Kilala na po siya sa Jolly Good Fellow. Ayaw niyang ang ibang kasama niya maging worried. Kaya wala yang kasamaan ng loob. Prangka, pero suwabe kung magsalita. Gusto ko lang po ma-share noong August 6 na nag-exchanges ng aming text. Share ko sa kanya ng last July 5 when my mother passed away. I was devastated at saka nag-struggle ako na talagang as in, literally, I struggled. Shinare ko kay Dennis, sabi ko, Dennis, kaya mo yan. I leave it up to the Lord, lahat ng burden, lahat ng anxiety, naranasan ko when my mother left. Akala ko hindi ako mag-survive. Nagkasakit ako, bumagsak ang katawan ko. I went to the hospital. ER, madaling araw. Tumakbo sa St. Luke's. Kinuha ako ng blood test, lahat. Ang sabi ng doctor, sir, negative lahat, wala kayong sakit. Hindi ma'am, meron. Bakit nyo ba pinipilit na may sakit kayo? And then, nagpa-test ng antigen, negative din.
I shared it to Dennis. Sabi ko, Dennis, alam ko naramdaman mo, pero let's just offer it to God. Sabi niya, Sir Ran, parang wake up call ko yata ito. Sabi ko, hanggang wake up call lang ha. Huwag mong tapusin ang call. Kaya alam ko na nung nawala si Dennis na na-shock tayo lahat. Alam ko na he's with peace with our God. Hindi masakit ang loob ko na umalis siya. Dahil alam ko doon sa mga text niya. If you can read between the lines, masaya siya eh. Parang pinaghandaan niya. Although masakit sa atin na nawala siya, pero I believe he's happy wherever he is now. All my prayers is that God will grant him everlasting peace and welcome him in heaven with the choirs of angels and saints. Kasi ganun siya eh. Masayahin tao. Kaya minsan natatakot na ako na maging masayahin na rin na tao tsaka mabait. Kasi baka mahirap na. Kidding aside, si Dennis malaking tulong sa amin. Sabi ko nga, di pa tapos, may project pa tayo para mapagaan ang trabaho ng ORSN. So meron kami gawang project na yung evaluation sheet kaya na rin i-generate sana ng system. At marami pa. Ang iniisip niya, selfless siya, tama si Judge Flor. Para he works as a team player para sa ikabubuti ng office. Kaya dyan natin siya mamimiss. Masakit, pero masaya. Dahil alam natin hindi na siya naghihirap pa. Again, to the family, my deepest condolences. Thank you po, Attorney Michelle. Thank you, Sir Rani. Kuya Reggie. Kuya Reggie. Ayun. Pa-admit lang po, please. Ang maalala ko lang kay Dennis kasi lahat ng mga kapalpakan ko sa JBC, si Dennis lang ang tumutulong sa akin. Pero pare sila ni Glenn. Basta siya yung savior ko sa lahat ng kapalpakan ko. Ayoko nang kasi baka maiyak lang ako eh. Salamat na lang pre, salamat sa lahat. Thank you. Thank you sa pagiging kaibigan namin ng 45. Hanggang doon na lang pre. Thank you. Thank you, Kuya Reggie. Ate Ami. You're next po. Good morning po. Good morning, JBC Pips, sa friends and families ni Dennis. Dennis is the kind of person who will help you. Kahit anong tanong mo, sasagutin niya. Willing siyang tumulong. I remember a few months ago, nagkaroon akong problema sa PC ko sa bahay. He helped me step by step with video call pa. Kasi gusto niya makita yung loob ng CPU ko. Tapos nung naayos na, isang malaking salamat lang yung binigay ko. Sinabayan ko lang ng sabi na, poging-poging Dennis. Okay na sa kanya. Feel niya kasi pag sinasabihan ko siya ng poging-pogi. Hindi lang pogi poging-pogi. Paniwalang-paniwala naman siya. Tapos ang sagot lang niya sa akin palagi, maliit na bagay. Pag bumibisita siya sa OEO, medyo umiingay kami. Kasi andyan na yung master joker.
kahit busy kami, pag andyan siya, nagkakaroon kami ng time para tumawa sa mga hirit niya. Yung bang stop muna kami sa pagka-busy namin kasi kailangan namin marinig or sagutin yung mga hirit niya na palaging panalo. Natural yung bitaw niya sa mga jokes niya. He is one of the few people sa office na nakakakwentuhan ko about volleyball. Mahilig kasi siya manood ng volleyball. Nung kinumusta ko siya, nung nasa SC facility pa lang siya, sabi niya, okay na daw yung oxygen level niya. Sabay tanong kung napanood ko daw ba yung laban ng Creamline at Choco Mucho. Kasi napanood niya. Ang ganda ng laban. Yung tipong serious na sana yung topic, tapos masisegue niya para maging hindi serious. Magaling siya sa ganyan eh. Dapat pa sana tayo mapagkukwentuhan. Poging Dennis. Kakasimula pa lang ng Pro League ng volleyball sa Pinas. A true friend is never truly gone. Their spirit lives on in the memories of those who love them. The OEO loves you so much, Densyo. We will treasure the memories you left. We will truly miss you. Rest in peace, Poging Dennis. Till we meet again, someday, somewhere. Thank you po. Thank you, Ate Attorney Gwen. Good morning, everyone. Engineer Dennis Q. Tayag, or Kuya Dennis to me, was my ray of sunshine in the office. I'm sure he was to all of you as well. Dahil sa tuwing may problema tayo sa opisina at nilapitan natin siya, pag-akyat niya, masasabi nating, "Hay, salamat, ito na ang solusyon." 'Di ba? Hindi gumagana ang printer, Kuya Dennis. May nasira sa computer, Kuya Dennis. Kailangan ng MS Office, Kuya Dennis, pirated nga lang. Paano mag-set up ng shared folder to secure documents and save paper, Kuya Dennis? Paano makaka-work from home ang mas maraming JBC staff, Kuya Dennis? I can go on and on and on, but you all get my point. His talent, his skills, and his effort and ability to find solutions and offer better options are unparalleled. I dare say that the JBC will never be the same without him. Imagine, may solusyon na tayo sa problema, maliit man o malaki. May comic relief pang kasama. Talaga namang he's our ray of sunshine. But to me, he was so much more. He made an impact in my life, although now he will never know. Transitioning from the private sector gave me a culture shock. But Kuya Dennis was the first who reminded me not to judge and generalize. He was the first to show me that there are people like him who produce timely results and offered tangible contributions to our organization. Through him, I was able to appreciate people more, and that made him special to me. And although he will never know this, as I myself am shocked as well, his leaving us brought many tears to my eyes. And I find myself up for several nights in a row now, thinking of him. The night before he passed on, I was deleting photos in my phone, and I came across 2 photos of him in a yellow shirt, smiling from ear to ear, taken when I sent him food. I did not delete them, although from my pattern that night, I should have. Looking back, I think it might be his way of saying goodbye to me. So, paalam din, Kuya Dennis. I look up to you, Kuya Dennis. I respect and admire you, Kuya Dennis. Maraming salamat sa lahat ng aral, tulong at pagpapatawa sa akin, Kuya Dennis. You are my ray of sunshine, Kuya Dennis. I only wish I could have told you all this before you left. As devastating and heartbreaking this may be, I'm certain we all agree that he lived a full and beautiful life with us, and therefore his life should be celebrated. Let us celebrate his life by performing our roles well, and thereby adding value to our organization the way he did.
Let us be reliable colleagues to each other, the way he was. Let us all be a ray of sunshine to others, to continue his legacy, so that he may live on in us in more ways than just a memory. Thank you. Thanks, Attorney Gwen. Attorney Cali, if you can, please. Good morning, Your Honors. Good morning po sa lahat. Klaro ba? Yes, clear. Loud and clear. Magtanggalal ako ng mask. Good morning ulit, everyone. Hi, cheer up konti. Hello, Jane. It's nice to meet you. Ngayon lang kita nakita. May pinakilala si Dennis sa akin dati. Pero, hindi. Joke lang. Tatak JBC yan. Hello. It's nice to see old friends, old colleagues. Andyan si Judge Floor. Hi po. Andyan si Attorney Ann. Hello po. Sila Jimmy, sila Attorney Gab. Una. Hello. Sabi ko nga kanina, walang mag-off ng camera eh. Kasi ngayon nga lang tayo nagkita-kita ulit eh. Hindi ako umiiyak ha. Ang hapdi ng ingron ko eh. Kumikirot. Kanina pa to eh. Hindi ako iyakin. I would have wanted to do this at home because I don't want to cry here. Pero kaya lang, may work kami eh. So, kaya ako pumasok. Let me start with a quote. It's hard to turn the page when you know someone won't be in the next chapter. But the story must go on. Galing yan kay Thomas Wilder. Kilala niyo si Thomas Wilder? Siya yung Thomas na mas wild. Kasi Wilder. O, di ba ang pangit? Walay. Asan na ba to? Okay. Ang sinulat ko, ang mga sana para kay Dennis. Unang-una nakalista nga dito, unang-una sana wag ako maiyak kasi nga kanina pa kumikirot yung ingron ko. Nakakainis lang eh kasi hindi naman ako iyakin eh. Dennis, or as I fondly call you, Machong Dennis, sa iyong pag-alis, sana, ito yung isa sa mga sana, bro, sana natuloy yung basketball natin, bro, para natalo ulit natin si EJ. Kalain, ang daming points ni EJ talo. Ako nga 0 points champion. Salamat bro dahil sa iyo. Tapos si Machong Dennis. Sana marunong din ako maggitara para nakakanta din ako kagaya ni Carlo. Sana. Hindi, ito na para kay Dennis, ito na. Machong Dennis, sana maging as confident kami kagaya mo, maging as confident kami sa'yo para sabihan yung mga nagmamaganda dyan na huwag mag-inarte kasi di sila kagandahan. Feeling lang nila yon. Sana makapagpatawa kami sa iba at sa isa't isa gaya ng nagawa mo. Sana makabigay saya kami sa isa't isa at sa ibang tao gaya ng palagi mong ginagawa dati. Sana makatulong kami sa isa't isa at sa iba gaya ng palagi mong ginagawa dati. Sana Machong Dennis, sana bisitahin mo naman kami dito sa office. Drop by pag may time. Joke lang. Sana magkita ulit tayo. Kahit sa panaginip lang.
para tawanan ulit, asaran ulit, alaskahan ulit. Ikaw naman yung hari dyan eh. Hari siya sa pang-Alaska. Walang makakaagaw ng trono mo. Sana makuha namin yung infectious energy and positivity mo. Yung every time na mention nga ni Amy kanina, every time na pumupunta ka dito sa office, dito sa RSM, yung matik ganun, matik napapangiti agad kami. Kahit gaano naka-stress yung trabaho, minsan gaano nakabigat. Pag nandyan ka, matik yan. Smile, tawa. Machong Dennis, sa pag-alis mo, sana sumunod na sa'yo joke lang yan, bad yun. Machong Dennis, sana wag kang magsawa sa amin. Kahit nasa heaven ka na, sana silip-silipin mo kami pag may time ka. Sana wag mo kaming kalimutan kasi ikaw hindi ka namin makakalimutan kahit kailan. Hindi ng ingron ko. Maraming salamat, Dennis, Machong Dennis, poging Dennis. Maraming salamat sa maraming taong pagkakaibigan, sa maraming taong tuwa, saya, tawa. At kami nagpapasalamat dahil meron na naman kaming isang anghel nandyan sa heaven na magpe-pray para sa amin, maggabay, and magbantay sa amin. Mahal na mahal ka namin, Machong Dennis. Jane, ma-proud ka sa asawa mo. Kahit ganun lang yung tsura nun, ma-proud ka. Mahal na mahal namin siya. Mabuting tao si Dennis. Machong Dennis, thank you. Salamat. Kita-kits. Thank you, Attorney Michelle. Thank you, Attorney Tally. Attorney Leah? Yes, good morning everyone. Good morning to Dennis's family. Jane, Jasmine Juris, sa mami po ni Dennis, good morning. And sa kanyang pamangkin na si Janelle, good morning. I prepared something in Taglish because I know for sure that Dennis prefers it this way. Judge Flor, mahal ka niya, pero he told me, minsan sa sobrang galing mong mag-English, at sa sobrang bilis, kailangan mag-take down siya ng notes para ma-absorb niya yung sinabi mo. So I tried to prepare something. I prepared something. I've written it down. Just to describe Dennis. Dennis was a funny man. I remember when I first entered the JBC, nilapitan niya ako and he said, alam mo ba, hindi ka mapipili ni Attorney Flor back then and now Judge Flor, kung hindi ka namin pinagbotohan. Kaya unang araw ko pa lang sa office, alam ko na kung sino talaga ang totoong boss ko. Si Dennis pala yun. Nung nalipat po ako ng office, the very next day, nakaabang si Dennis sa may gate sa Centennial. Sinalubong ako. Sabi ko, anong ginagawa mo dito? Dennis said, tutulungan po kita sa pagdala ng gamit mo. I said, hindi na no, kaya ko namang buhatin to. Then Dennis said, sabay talikod, sa bagay, na-promote ka lang, hindi ka naman nalumpo. Whenever I asked Dennis to do something, then kakausapin ko siya after and Michelle and I would talk and talk and talk while waiting for him to finish. Dennis would say, Boss, kailan niyo po ba gustong matapos to? Kasi po, ang daldal niyong dalawa. Dennis insisted on calling me boss. I said, bakit boss? Dennis said, anong gusto mo pong itawag ko sa'yo? Attorney Lay. Yuck! Dennis was a simple man. I remember the first thing I did for the office was to buy trash cans na terno-terno. Kasi napansin ko, iba-iba ang basurahan sa office. Dennis said,
Basura lang itatapon, kailangan pang ganyan. Sana bumango po ang basura natin pag yan ang ginamit natin. It took me a solid year to get him to change his office chair kasi I noticed luma na. Dennis insisted that gusto niya yun gamitin kasi malambot at nare-recline ng super baba. Until nasira na at kailangan ng palitan. I was very happy kasi he finally agreed to use the new executive chair. Dennis said, gusto mo lang talaga kasi para terno-terno yung upuan natin. Akala ko basurahan lang ang gusto mong terno-terno, pati pala upuan. Dennis was the best IT head. It is a very difficult time. A very difficult time for us. Glenn, I know you seldom talk, but I know you and Dennis were like brothers. Si Jay naman, mentee ni Dennis yan. Madami pa dapat ituturo si Dennis sa kanya. Si JB, ang baby ng lahat. Ayaw ni Dennis na nagugutom si JB. Kaya parati hinihirit kung magpapamerienda daw kami ni Michelle. Ate Grace, your love-hate relationship with Dennis is something I used to envy. Kasi nahihiritan mo siya nang hindi siya tinatablan at all. Hindi umubra ang pagkatisay ni Michelle at nabash pa din siya ni Dennis hanggang sa ipag-bake siya ni Michelle ng cookies madalas kasi favorite niya yon hanggang sa kaming lahat nadamay na. SG20 na pang SG100 ang level ng trabaho. When I told Dennis na, Densyo, ikaw na mag-head ng IT ha, kailangan nila makarinig ng technical terms kasi hindi ko alam yun. Dennis stepped up to the challenge. When I asked him to explore the automatic update of our IDS, he presented to me an outline of suggestions. The automatic IDS update through the online PDS was his masterpiece and his legacy. Kasi there would be no need to encode manually in the IDS. He would always submit to me an outline of solutions to technical problems. Hate na hate niya ang glitches sa system. And gusto niya parate may ginagawa sila nila Glenn. Nung nagpaulan ng initiative ang Diyos, wala kang payong, Dennis. Proud ako kasi pinagmamalaki ni Dennis sa lahat yon. Nagawa niya yon dahil sa YouTube University sila graduate ni Glenn. Napakahusay mo siya. Wala ka talagang katulad. Dennis was a family man. Dennis was beyond elated. Sobrang saya niya when the Civil Service Commission confirmed his promotion. Unang sabi niya, Boss, mabibili ko na lahat ng gusto ni Mrs. at ng mga bata. Matitreat ko na sila sa restaurants na gusto nila kahit araw-araw. Simple joys of a great father. Kaching-kaching was our code for money in the ATM. The only instances na nag-absent si Dennis were when his wife or kids ay may sakit or kailangang ipa-check up. Parati siyang excited pumasok, parati rin siyang excited umuwi. Dennis was a best friend. Si Dennis napakagaling makisama. Hindi siya namimili ng kaibigan. Kapag maaga siyang dumarating sa office, Dennis and I would talk about life and anything under the sun. Hanggang sabihin niya, Boss, okay na. Baka matanggal na ako sa trabaho. Ayaw ko na may pending ako. Our office is our home away from home. Dennis once said, Boss, ang sarap pumasok no, sa office kapag masaya ka sa mga kasamahan mo. Dennis, napakadaya mo. Gusto ka pa namin kasama eh, pero iniwan mo kami. So paano na, Densyo? Paano na? Farewell to you, our Dennis. No more pain. Unlimited oxygen sa langit para sa'yo.
Mahal na mahal ka namin. Kulang na kulang ang pinahiram na oras sa'yo, but who are we to question God's plans? At least now, may SG20 na sa langit na pinakamakulit at pinakamagaling. Una mo sana gawin dyan, online platform or Zoom to heaven para hindi ka namin mamiss masyado. Pangako, hindi namin pababayaan sina Jasmine, Juris, and Jane. As Judge Flor once said, and we will live up to this, once OPDR, always and forever OPDR. Until we meet again, Dennis, we love you. Thank you. Thank you, Attorney Lay. Jane, gusto mo magsalita? Pa-unmute lang po, please. Opo, narinig po ako. Yes. Medyo palakasan lang kaunti. Okay po. Gawa po kasi ako ng sabihin ko. Kaso lang para hindi ko masusunod po lahat. Una po sa lahat, gusto ko po magpasalamat sa inyong pakikiramay, pagsuporta at pag-aalaala sa mga nagawa po na share ni Dennis sa inyong lahat. At ngayon po siguro, it's about time na gusto ko rin po siyang i-share sa inyo as a father and as a husband naman po. Pero bago po yan, meron lang po akong biglang naalala na sinabi sa akin ni Dennis nung nanonood po kami ng 7 Sundays. Meron yung part na magsasabi ng eulogy yung mga anak sa kanilang tatay, pero yung tatay nila buhay pa. And then sabi sa akin ni Dennis, bakit ang eulogy ginagawa pag wala na yung tao? Bakit hindi siya ginagawa pag buhay pa yung tao? Then, napaisip kaming dalawa hanggang sa sinagot niya sa akin, siguro kasi pag nalaman natin kung ano yung mga nagawa natin, lalaki yung ulo natin. Yun ang sagot niya sa akin. Dahil si Dennis po, siya yung tao na kahit marami siyang talent, marami siyang alam, never po na lumaki o yumabang siya. Siguro may time po nagbibiro siya, pero sa pagseryoso siya, hindi niya ginagawang pagyabang kung ano yung mga gift or talents na binigay sa kanya ng Lord. As a father po, siya po talagang super lambing sa kanya, sa aming lahat dito sa bahay. Lagi niya pong sinusuklayin yung mga anak niya. Every time na magigising sa morning, magigising yung mga anak niya, kukunin niya yung anak niya, and then suklayan niya, siyayakapin niya. At spoiled po siya, pag nagmahal po siya sa kanyang mga anak, sobra po, ni-spoiled niya po. Ayaw niya na nahihirapan yung mga anak niya, ayaw niya pong naiinitan, kahit na sabi niya sa akin, mabili tayong aircon kasi kawawan man yung mga bata. Naiinitan. Ayaw niya kasi na nahihirapan yung mga anak niya. Siya din po yung playful dito sa bahay namin. Kahit nung mga time na may ECQ, nasa bahay lang kami, never po naging dull yung moment namin dito. Kasi lagi siyang nakikipaglaro sa mga anak niya, nakikipaglaro sa amin. Meron po kaming favorite games, yun po yung favorite game, yun po yung sequence po. Lagi po kami naglalaro ng mga anak niya. Disciplinarian din po siya sa father, pero kasi ito po na pag dinidisiplina niya yung mga anak niya, pag napapalo niya, after niyang paluin, hinahag niya, and then na-explain niya po kung bakit niya ginawa sa kanyang anak yung pagpalo na yun.
Kagaya po na sinabi niyo, masaya siyang kasama. Hindi lang po siya sa office masaya kasama, lalong-lalo na po dito sa bahay namin. Kaya napakalaking adjustment po para sa amin. Ngayon na wala po siya, wala na siya. Pinatry po namin na maging masaya ang bahay na ito. Lagi lang po namin tinitingnan sa juries kasi parang pareho po sila ng ugali ng dada niya. Pareho po silang masayahin. Pero napakalaking kawalan po niya dito sa bahay. Dahil siya po yung ginagamit ng Lord para maging masaya po kami dito. Lagi na, ang isa sa mamimiss ko po sa kanya, every morning ay pagigising po siya, kita niya ako nagluluto. Ihahag niya po ako, and then sabihin niya sa akin, I love you. Every day, wala pong pahiya ang pagsasabi at pag-hug sa akin. Ganyan po siyang asawa, ganyan po siyang ama sa bahay namin. Napakasipag niya po, hindi lamang sa office, maging sa bahay namin. Hindi po siya masyadong mahilig manood ng TV. Kaya pag nasa bahay po siya, hanap po siya ng gagawin. Kahit ano. Kaya yung bahay namin po, ikot ng ikot. Kasi gusto niya po laging may ginagawa. Magkaiba po kami. Ako po laging gusto walang ginagawa. Pero siya gusto niya. Lagi po siyang may ginagawa. Hindi lang po siya sa office, sa bahay masipag, pati po sa aming church. Siguro po maraming hindi nakakaalam sa inyo. Si Dennis po ay band leader. Kaya po kanina, di ba, sabi po ni isang nagsalita na nag-uusap po sila tungkol sa instruments. Marami po siyang alam tugtugin. Marami po siya mag-drums, mag-keyboard, mag-bass guitar, mag-lead guitar. Alam niyo po lahat tugtugin. Pero never ko pong narinig na pinagyabang niya po sa inyong lahat na alam niyo po tugtugin yung mga instruments ngayon. Head din po siya ng tech group namin sa church. And isa po siya sa leader ng aming church. Pero kahit ganun po yung mga achievements niya, hindi niya po yung pinagyabang sa inyong lahat. Kasi ganun po talaga siya. Humble po talaga siya. Kapag biro, pero ayaw niya po maging mayabang. Kaya po siguro siya naging masipag na sa trabaho, sa family at sa church. Kasi sandali lang po pala yung buhay na papayram sa kanya o ipinayram sa kanya ng Diyos. Pero alam ko po sa sandaling buhay niya na yun, punong-puno po ito ng kabuluhan. Lalo na po sa mga narinig ko po sa inyong lahat. Nais ko rin pong gamitin ang pagkakataon na ito para magpasalamat po sa inyo sa inyong pakikiramay, sa mga tulong po sa amin, sa family ko. Una na po kay Chief Justice Castillo, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong mensahe ng pakikiramay sa aming family. Salamat din po sa mga alok ng tulong po sa amin. Thank you po sa mga JBC members po, kay Justice Mendoza, Judge Ilaw, Justice Tihan, Judge Dumonteverde. Salamat po sa masayang araw na ibahagi niyo po sa kanya, sa tawanan po, sa kainan, na lagi niya po sinasabi na busog po siya kung nagpapakain po kayong lahat. Salamat din po sa suporta niyo sa amin, sa family po namin. Hindi po kay Judge Flor. Salamat po sa
mga times na maraming beses po na sinamahan niyo kami, ang family namin ni Dennis, sa pagpunta niyo sa ospital nung nanganak ako, sa pagdamay niyo po sa family ni Dennis nung nawala po yung kanyang mga kapatid at ang kanyang tatay. Salamat po, Judge Floor. Hindi po kayo nakakalimot sa family po namin. Salamat din po kay Carmelea. Carmelea, salamat. Ay, simula, nagkasama po kayo ni Dennis. Hanggang ngayon nawala na siya. Patuloy din po ang pag-aalaga niyo bilang sa kanya. Pati sa amin, mga anak niya. Salamat po sa araw-araw na kumusta niyo po sa amin. Simula nung nagkasakit si Dennis, hindi lang po siya yung pinamusta niyo, pati ako. Salamat po sa dami din ng tulong na ginagawa niyo sa amin. Ngayon na kahit wala na po si Dennis, tuloy pa rin po kayong pag-communicate sa akin. Tuloy pa rin po kayo nagpapaabot ng tulong sa akin. Tama po yung sinabi ni Dennis sa akin. Sabi niya po, si Atty. Lea, alagang ina. At hindi lang po sa kanya, pati sa amin. Maraming salamat po, Atty. Lea. Salamat din po kay Atty. Ann, Atty. Michelle, Atty. Tani, Atty. Gwen, Mansol. Salamat po sa katuwaan, sa asaran po ninyo na ginawa ni Dennis. Hindi niya po yun nalilimutan. Kaya ko po alam kasi palagi niya po kayong kinukwento sa akin pag uwi po siya ng bahay. Ganun din po sa mga katrabaho niya, sa mga co-workers niya. Sir Glenn, Sir JB, Sir Jay, sabi niya po ang tawag sa inyo yung mga bangis boys. Hindi niya po kayo makakalimutan. Salamat po sa inyo sa mga moments na nagkasama-sama kayo. Dami niyang kwento tungkol sa inyo. Kaya Ate Grace, gusto ko humingi sa iyo ng sorry dahil alam ko na may mga times na susungitan ka niya. Pero alam mo, Ate Grace, kung naging masungit man siya sa iyo, with time na naging masungit man siya sa iyo, gusto niya lang na mas ma-improve pa. Mas ma-improve pa yung work mo. Mahal na mahal ka. Dennis, kaya siya nagkakaganon sa iyo. Hindi po siya nagsusungit para wala lang. Dahil concerned po siya sa atin. Sir Ronald, Mami Lloyds, kung tawagin niya, Ami, Sir Reggie, Sir Bennett, Haring Wiki. Lahat po ng kasama niya sa motor pool, maging sila Sir Don, sila Ma'am Ann, sa lahat po, hindi ko po masabi lahat ng names niyo na naging kaibigan niya, kumpare, kumare, sa lahat po ng taga-Supreme Court na naging kaibigan ni Dennis. Sa JBC family, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagdamay, sa aming pamilya, sa panahon ito. Maging sa mga doctors and nurses ng Supreme Court, Dr. Donna, Dr. Ponsalang, Dr. Franny, Dr. Garcia, sa lahat po na hindi ko na nabanggit ng mga doctors and nurses na nakasama po ni Dennis noong time na may sakit na siya. Salamat po sa inyong lahat sa pag-asikaso niyo po kay Dennis, sa pagpupuyat niyo noong time na kailangan siyang galing sa ospital. Maging sa kay Atty. Kari Cunanan, salamat din po dahil nabalitaan ko po, nagpa-overtime po kayo ng driver para po kung emergency si Dennis na kailangan doon sa ospital,
meron po available na doon. Salamat po. At sa lahat po, pasensya na po kung di ko po mabanggit lahat-lahat ng mga pangalan ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga naging kaibigan, katrabaho, kapamilya, at katropa ni Dennis sa Supreme Court, alam ko po na hindi lamang kami ang nawalan ng mahal sa buhay. Pati din po kayo ay nawalan din. Kaya nais ko lang pong iwan ng isang Bible verse na ito na nagpalakas din po sa akin. Sabi po sa Psalms 37 verse 5, God has a reason for allowing things to happen. We may never understand His wisdom, but we simply have to trust His will. At ngayon po, na nawala na si Dennis, wala po akong ginagawa kundi magtiwala sa Lord. Magtiwala lang sa Lord kung ano yung kalooban niya. Mahirap, masakit, kakamis, pero dahil hanggang dito na lang po yung life, may natrust sa kanya ng Lord. All we have to do is to trust God kung ano po yung will niya po sa ating buhay. Hindi po, maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you po. Thank you, Jane. Okay, we will now present a short video that JB prepared as a tribute for Dennis. Let us all pause for a moment and remember Dennis's life here with us in the JBC. JB, if we can share the video, please. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can bring
There's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in Would you know my name if I saw you in heaven? Would you be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be? Thank you, JB. Again, we would like to thank everyone for being here with us today. I'm sure you would like to join me in saying, Jane, you and your family are all in our thoughts because of your loss. Today, we honor a man who touched many lives, especially ours. We will continue to remember him and share stories of him, to laugh and cry together and acknowledge that we are different because Dennis was with us, no matter how brief. We will miss you, Dennis, more than you'll ever know. Thank you again, everyone, and good day to you all.